The women who have so far undertaken the beekeeping business say it is easy to manage and proceeds from honey selling are good. They say beadwork, which supplemented their dairy business, has also been marred with marketing challenges amid high competition in urban centers and middlemen who exploit them. They argue that in beekeeping, the investment is manageable since the training is done through chamas and those who understand train others. Wakati hatuna maziwa, asali inatuletea mapato pia. Kwa hivyo mimi nimeona na ni kitu rahisi kwa sababu si kitu ya kwenda kuchunga kama ng'ombe kila siku, ni kitu unaegesha pale na ikifika wakati ni wakati wa kufuna. Despite the goodies brought about by the venture, the women say convincing their families on the same has been difficult since herdsmen believe bees are too dangerous to their livestock. Sasa mimi naona ni kuwafunza ndio watakuja kujua vile watafuga nyuki kwa sababu wakati huyu imekuwa ni unajaribu kila mahali. Huwezi kuangalia ng'ombe peke yake, mbuzi peke yake, lazima tujaribu mikakati mingine ya kimaisha. Sasa hii wameshajua mambo mengi sana ya kutafuta pesa. So kwa mambo ya nyuki ni mambo ambaye wameshajua ni kitu inawapatia mapato, mtu akiendelea tu na kazi zake nyumbani. Fencing of areas with the beehives has been one of the measures the women had taken to ensure safety of livestock and humans, and especially children. They are calling on other women to embrace viable economic ventures to make them financially independent.